We have with us this evening compañera Carolina from Austin, who was in Mexico this year for 6 months and in San Salvador Atenco, and she's going to talk to us about what she saw. La compañera Carolina estuvo 3 meses después de la, 2 meses después de los sucesos en Atenco y nos trae sus experiencias y nos va a compartir con nosotros. Can you hear? I want to thank you all for staying around and watching this documentary because I believe that it showed the truth of what happened in San Salvador Atenco the 3rd and 4th of May. Quisiera agradecerles por haberse quedado porque creo que es bien importante que vean lo que pasó el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. The video cooperative Canal 6 de Julio did this documentary, and their intention was specifically to give voice to the people, to give a voice to the people who are always ignored in the mainstream media. El colectivo de video Canal 6 de Julio hizo este video para darle voz a la gente que nunca tiene voz en el medio de masivo. I wanted to comment on one thing in the video. If you guys remember the man who was covered in blood and the police had beaten and he had the leather jacket on and they were dragging him through the streets, I was able to meet with this man. We met at Vips in Mexico City. He's a telefonista in Mexico City. Quiero traer a su atención el hombre que estaba vestido de negro con una chaqueta negra de cuero. Él es un telefonista en México que estuvo en Atenco y tuvo la oportunidad de entrevistarlo mientras estuvo allá. So he told me that he went to Atenco to help the people and help the struggle of Atenco on the 4th of May. And when the police were beating him, he raised his hands like, I'm giving up, I'm in peace, and the police beat him even more at that moment, and they crushed almost all of his bones in his right hand, and he thought he would never be able to move his hand again. Cuando él estaba ahí en San Salvador Atenco, él solo estaba ahí solo para con la lucha que estaban la gente de San Salvador Atenco, pero cuando los policías llegaron y él está diciendo estoy en paz, no me golpeen, y fue donde empezaron a pegar todavía más y en las manos, y él pensaba que no iba a poder usar las manos porque fue tanto los golpes que le dieron. And they threw him in one of the back of the trucks that you saw in the documentaries. He was face down in a pool of blood at the bottom of the truck, and the police kept hitting him. And the ride to the jail was supposed to be 2 hours. It took 6 hours, and he believes that during this time, the police were raping the women, and there were many cases of rape in San Salvador, I think. Cuando le pegaron y lo detuvieron, lo metieron atrás de esas camionetas que se ven de la policía en la película y lo metieron cabeza abajo entre como bastantes pozas de sangre de todas las víctimas y también fue un viaje de 6 horas, pero en verdad debería de ser ese viaje a la cárcel hubiera sido de 2 horas. Y él piensa que esto fue el tiempo que usó la policía para violar a las mujeres y para brutalizarlas y violarlas sexualmente. So my friend, his name is Jorge Salinas. He is out on bail right now, but there still remains 27 political prisoners that are still being held in Santiaguito prison. And I also was able to go to the Plantón, which is an encampment outside of the prison where people, compañeros, are calling for the release of these 27 political prisoners that remain. Okay.
El señor Salinas ya salió ya está fuera, pero siguen 26 personas todavía, 27 personas todavía en la prisión y en la prisión Santiaguito. Y los compañeros en México están llamando para la libertad de estos presos políticos.